One of the biggest things that happen to spark reactions all over social media are celebrities constantly hating on each other. Being our first documentary ever in relation to this, let's jump over to 255 Tanzania, where we have our megastars Abdul Nasir and Ali Saleh Kiba, but most of you know them as Diamond Platnumz and Alikiba. Before we start off, what's the definition of beef? I know that you're still thinking about it, but for the longest time now, the two of them have been in the musical game, but what people don't understand is behind their success, there's a story, but also behind their enmity, there's also another story. Today, we will focus on their enmity. Well, let's go way back in 2010, whereby Platnumz used to record in Kiba's studio. By then, Kiba was still the president. The studio, being Shadow Battle Records, was under the supervision of Bob Jr., who by then was the producer. During the moment he had his first release in the studio, Bob had to consult from Ali, who by then was in the States. Bob was given a go-ahead, and that is when he decided to do the jam for him. During that moment, Platnumz was doing hustles like selling clothes, which started off at the tender age of 17 years. With the money he earned, he eventually recorded his first song, Toka Mwanzo, which did not do quite well. Then he decided to do Kamambie, which gave him breakthrough. Funny enough, Kamambie was recorded in Kiba's studio, and through this jam, he scooped 3 Tanzanian Musical Awards in 2010. He also managed to beat a couple of artists like Dana Betnego, Hussein Machozi, Marlo, just to mention a few. Alikiba did not know of Diamond Platnumz, but he knew of his stepsister Queen Darlene, whom they once released a jam with. Diamond went ahead and recorded another jam, Lala Salama, which was produced by KJT but still in the same studio. Coming from the States, that is when the two met in the Shadow Battle Records studio. Since Alikiba was a musical pro, Diamond Platnumz borrowed some ideas from him to add on to his jam Lala Salama. Wakati yuko katika harakati zake za muziki, nilikutana naye katika studio yetu ambao mimi nilikuwa lebo kipindi hicho. Nimekwenda pale studio kumtembelea producer wangu, nikakuta anafanya kazi na Diamond. Nilifurahi, nikakuta kazi imeisha kabisa. Na mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanasikiliza pale wakati anafanya. Kile kwa mapenzi yake mwenyewe alifanyaje? Alitaka mimi niimbe katika ile nyimbo, akaniambia kama mimi nadhani nitakuharibia hii nyimbo. Nimeimba vizuri sana, kwa sababu mimi najua siri ya muziki kwa experience yangu. Ukiona nyimbo tayari umeipenda, unaweza kutia kitu chochote kidogo tu kikavuruga ile nyimbo nzima, kikatoa tofauti, au ndio kikapendezesha zaidi. Kwa hiyo kuna vitu vingi hapo vinaweza vikawepo, karibu ukapatia. Kwa jinsi ilivyokuwa nzuri, sikupenda mimi kitokee kitu kama kuharibu ile nyimbo. Sijui umeelewa? Kwa hivyo niliacha, lakini alinilazimisha sana kwa kweli. Mpaka nikamwonea aibu producer wangu, kwa sababu lazima una respect. Na mimi always nakuwa na discipline kwa kila mtu. Ali assisted him with some directions on how the jam could stand out. Diamond hakuridhika. Aliendelea kuinsist iwepo Ali ataongeza zile melody zake za juu, basi mziki utanoga. Na kwa kuwa hakutaka kuharibu mambo au kuzua hisia za aibu, aliona hamna haja amkatalie. Kiba added his high-pitched vocals. However, something quite unexpected happened. Nikaingiza sauti alizokuwa akitaka yeye, ni zile sauti zangu ninazofanyaga za juu, hard lips, na njia zangu fulani ambazo ukisikiliza katika ile nyimbo utajua huyu ni Kiba. Sawa. Kwa niliimba, nilivyoimba basi kaacha pale, ondoka nini. Nikaja kusikia ile nyimbo, mimi sipo, na nilirekodiwa na producer wangu pia shahidi.
lakini yeye alikuwa pale kama producer. Japokuwa ni producer wangu, hakuwa na right za kuniambia tu kwamba bwana umefutwa katika nyimbo, kwa sababu ile nyimbo hainihusu. Ali realized that all of his vocals were changed and rubbed off, but not in a permanent way. Yani zilikuwepo lakini zilifichwa kwenye sauti yake Diamond. I don't know if that made sense. Hiyo kwa sababu hata producer wangu kuniambia, nikaje kusikia nyimbo imetoka, ameingiza yeye vile nilivyokuwa nikiimba mimi. Yeye njia nilizokuwa nimepita akaingiza yeye. Kama vile. Kama nyimbo tufanye kwa sina no manifest. Tufanye nyimbo, kwanza tufanye nyimbo pamoja, ni hii love. Tumeona hivyo. So akalikuta studio na record kwa KGT, nikasema hey bana, tena sikuzia family kwa record kwa KGT kwa producer zake. Tufanye nyimbo, complain nyimbo la salama. Sasa mimi naweza nikafuta verse yangu pia ukaingiza verse. Akasema sasa mwenye zani labda hakuwa tayari kwenye kufanya na nini, kufanya verse. Alifanya hard libs tu za juu. Sasa kwenye nyimbo kufanya hard libs za juu ikae sawa, kwa sababu hata shabiki wako mwenyewe kisikia na kuonaje. Kwa shabiki wangu, kwa sababu utakiwa utie verse, baada ya kutia verse inakuwa fresh. Mtu asikie verse kwanza, wewe verse pili. Tami niko comfortable nyimbo yote kufanya. Yaani mimi sichukui mambo ya personal chuki. Mimi naona kama mimi ni usha. Kwa maana kufanya hivyo. Basi baada hapo anakuwa bwana kama kufanya hard libs kuliko kuweka hard libs. Basi bwana niimbe mwenyewe tu. Sasa mimi nataka afanye verse au Diamond and Ali once met in Nairobi where Platinumz was doing his first ever video with Neo. Apparently, this happens to be one of the few instances that they decided to engage in a conversation. Kiba mentioned that he had seen Diamond's page ambapo Diamond aliandika kuwa Ali ni maskini mara anakopa ilhali Diamond ana hela. Diamond went ahead to state that he was not the person behind the page since there are many pseudo accounts under the name of Diamond. Alimweleza kuwa hana akili ndogo kuandika vitu kama hivyo. Diamond aliendelea na kusema kuwa media pia inachochea vurugu kati yake na Kiba na kuwachanganya watu ilhali yeye yuko sawa kabisa na Kiba. The government brought them together once more in a campaign, and according to him, the government needed to create more platforms like this to ease tensions between artists. yote kabisa. sisi tulitegemea kwa level alokuwa Alikiba na akija Diamond, yani nyinyi mngefanya collab, oh my days, ingekuwa one of the best. Lakini imekuwa mnagombana, huyu amekopa, huyu anasema mwenzake hana hela, huyu kaishiwa, huyu hajamaliza nyumba, huyu hivi huyu. Hayo yote sijawahi kumsikia Diamond akisema, lakini wewe ni rafiki na Diamond? Nimesikia yametoka kwake. Kwamba anasema sijui nimekopa, sijamaliza nyumba, sijui nimefanya nini, sina hela tena, nimeishiwa. Yote nimesikia imetokea kwa Diamond, lakini sijamsikia akisema. Diamond held a press conference by the name Wasafi Festival in Dar es Salaam. During the meeting, the press were curious to know whether Platinumz had invited Kiba to perform at the festival. To their surprise, he didn't hesitate to state that Alikiba was free to perform in the festival. However, Kiba did not take this lightly, as he believed that Platinumz had ulterior motives for inviting him. This was what he said on his page. Usinilete mambo ya darasa la pili. Unaniibia penseli alafu unanisaidia kutafuta. He went on to say, mwanaume huwa anaogeaga mara moja tu. Sasa ukitaka ni kuweke uchi watu wajue unayonifanyia, hata kwenye tamasha hata kuja mtu. Sasa tuishie hapo na kutakia tamasha njema. Breaking the better part of the first line of the statement, unaniibia penseli alafu unanisaidia kutafuta, it actually means that Platinumz stole his song and pretended like nothing happened. This message being metaphorically presented, not much of the audience understood what it entailed. Instead, the term penseli became a chorus to some after Diamond went ahead to state that mmesikia analilia penseli. Katika maisha kuna kupanda, katika maisha kuna kupanda na kushuka, na zamani mlikuwa mafundisho kwamba tafuta X. Sio utafute X, tafuta njia ili upate X. Umeelewa? Nilisema vile kwa sababu before nadhani nitalijibu hili swali, naomba msirudie tena kuuliza baadaye. Before nilizani
kwanza kabisa nataka ujue hakuna ugomvi, kuna amani kwa kwenda mbele. Umeelewa? Nashukuru sana kusikia. Ni amani kwa kwenda mbele, lakini nataka ujue kwamba before nilishawahi kumjibu Diamond kwamba sitoweza participate katika concert anayofanya kwa wakati huo, kwa sababu kwanza kabisa nafurahi achievement ambazo amepata. Kwa hivyo yeye kama amepata, na mimi siwezi kufanya yake, kwa sababu mimi mwenyewe na yangu ya kuachieve. Umeelewa? Kwa hivyo hakuna ugomvi hapo. That's why nilimwambia siwezi kufanya. Alivyorudia tena nikatoa mfano wa hii penseli sasa ulionipa. Hii penseli means kwamba zamani wakati tunasoma shuleni, mtoto mdogo ana uwezo wa kukuibia kitu, alafu akajifanya kama anakusaidia pia kutafuta. That was the penseli. Lakini mtu mzima anaelewa kabisa the aim sio penseli. It means kwamba usilete mambo ya kitoto. Sina sababu tena kukujibu tena, sababu tayari nilishakujibu. Umeelewa? Nilikujibu bila shaka watu wazima walielewa nilikuwa namaanisha nini, na lengo sio penseli. That's why wao wakachukulia kwenye penseli ili kupoteza ukweli. Ukweli ni kwamba tayari nilishajibu. Mimi sio mtoto mdogo, sirudi tena. Naelewa yeye ni mwanaume, japokuwa nilisema yeye ni mwanaume. Umeelewa? Mwanaume azungumzi tena. Kuelewesha mdogo wangu, lakini vile vile kuna ugomvi mimi na yeye. Na nafurahi sana na support Diamond, naomba msupport, sababu ni msanii mzuri, anafanya kazi nzuri, anawakilisha nchi yetu. Umeelewa? Kwa hivyo ningependa uendelee kumsupport sababu ni msanii mzuri. Sawa? Wala hujakosea. Lakini ugomvi, hakuna ugomvi, na hapa ni amani. Sawa. Wewe chukua kanini. Lakini lengo langu lilikuwa sio kufanyaje kuchukua pesa. Sawa? Hapana, kama Kuna kipindi alinikosea. Mimi namsapoti kila msanii wa Tanzania. Sikatai anaimba vizuri. Wakati mwingine watu hawawezi jua, wanaweza kumwamini Diamond. Kila mtu ana mapenzi yake. Sikuwahi kufikiria kufanya nyimbo pamoja na yeye, ila alinipigia simu baada ya Single Boy kuleak. Tayari nilikuwa nishafanya na Lady JD. Akasikia kwa simu, akaniambia kuna nyimbo nimesikia ningependa kushiriki. Akanipa mpaka idea ya video, lakini mimi niliona itakaa vizuri ikiwa Single Boy na Single Girl. Hicho ndicho nilimjibu. He further went on. Baada ya kama wiki moja, nikakuja kuona kwenye mablog mpaka nikapigiwa simu kuwa mimi nimemfuta kwenye nyimbo ya Single Boy, wakati yeye ndiye aliyenifuta kwenye nyimbo yake. Shahidi ni producer wangu KGT, Alikiba. To illustrate this, some rumors circulated that Alikiba had ejected Platinum from his song. In his defense, he went on to say that they were just false allegations as they hadn't done any of the recording together. Let's go to the facts. Unajua. Kwa nikahisi kama amenifanya mtoto wakati mimi ni mkubwa wake na anajua yeye. At least ungeniambia Ali bana nifanye hivi ningeona poa. Sasa kibaya zaidi alikuja nikajisikia vibaya sana kwa kuona kwamba mimi hapa nimemfuta, akasema mimi nimemfuta kwenye bongo wakati sikuwa hata na hatukuwahi kwenda hata studio. Kwa yeye tena akaenda tena akasema Alikiba amenifuta kwenye bongo. Wameandika kwenye mablog. Na watu wanasema wameambiwa na Diamond. Mablog yote wanasema. Kwa nini hukuchukua simu kampigia producer wako au Diamond kamuuliza? Avoid ule kitu ambacho kilichofanyika kwamba sikuacha nilipopigiwa simu mimi kukuambiwa kwamba Diamond anasema nimemfuta. Mimi nilichukua simu yangu nikampigia Diamond. Diamond alichonijibu anasema yeye mwenyewe hajui. Anasema mimi mwenyewe sijui. Nipigiwa tu na nini, lakini nimemwambia sio, mimi nimemwambia sio kwamba sio hivyo ilivyokuwa. Umeona? Basi mimi nikaachana na mambo. From then nikaona kama natizo, lakini kwa kujua kwamba yeye alinifuta katika nyimbo yake. Ni kweli maana ngoja hivi kwa sababu mimi katika umakao wangu mimi ndio naheshimiana sana. Nasikia kuna masuala ya nyimbo, sijui nini
nashindwa kuelewa. Nasema sasa kama kuna nyimbo alisi kitu kama hicho, mbona basi angenipigia simu, lakini kwa nini navisikia kwenye media kuna vitu kama hivi? Sije kufanya na nyimbo hali. Mara mwisho nakumbuka kuna kipindi ili nilikuwa nasikia nyimbo moja inaitwa Single Boy, right? Ilikuwa haijatoka ipo mtaani. Nilivyosikia Single Boy nikasema hii ni nzuri, idea nzuri. Nikampigia kwa simu yangu Ali vipi? Fresh. Kwamba fulani ilikuwa fresh. Nikamwambia bana, mimi kwa nyimbo yako nimesikia. Nyimbo nzuri. Single Boy nikwambia mimi na idea moja. Kwa nini tusifanye remix? Mimi ndo namwambia, kwa nini tusifanye remix? Alafu tukashoot video kipindi kile imetoka Noise hapo, sikuwa nashuka kwenye gari nini kwenye malimo. Nikwambia tukashoot kwenye malimo nini, yani kama sisi tunasema sisi Single Boy kama siku hizo mapenzi hakuna, watu wanacheza kwa boti Single Boy. Nikwambia itakuwa nzuri sana kibiashara. Lakini kwa bahati mbaya mzangu nilimwambia hivyo, akajibu ambalo aliniambia kama nataka kutumia slope. Yani kama nataka nipitie kama kwenye nyimbo yake mimi ni hit. Right. Nikasema kweli mimi naweza kufanya hivyo na kipindi hicho sasa mimi ndo nimpende nani nimetoka ya moto mawazo ya hit la salama nimetoa albamu na hit sana. Nikwambia kweli. Na nikaja nikakutana naye tena pia kwa KGT. Ilikuwa niko mimi, alikuwa pana Alikiba pia sana. Nikamwambia KGT tazama eti nimempigie simu Ali na Ali alikuwepo. Ali vipi nimempa, mimi naongea nani kawaida tu. Nimempa wazo ili tufanye hivi Single Boy leo. Itakuwa kubwa, yani itahiti zaidi usi. Akanambia hamna bwana wewe utaka, yani the way ananiambia ni kama mimi nataka niseleleke. Nilisikia vibaya sana, nikaona kweli alianza kama mimi niseleleke wakati mimi naweza nikatoa nyimbo zangu na maisha yangu yote, mimi natoa nyimbo zangu mwenyewe nitoke. Mimi ndio tu kama Mtanzania mwenzangu ukishirikiana nyimbo itakuwa kubwa fresh. Kutoka hapa nikaona sikujua kwa nini, lakini nikaona labda kutaka. So from there nikaona basi tungoje nifanye shughuli zangu mwenyewe. Hizi ikaenda bana, nikasikia naambiwa hali anasema sio nilimfuta katika nyimbo, sio nasema katika nini. Nikasikia maneno mengi sana. So afu kinachonisikitisha nisikufiche spora, hakuna kitu ambacho sikipende kama inaonekana na kuna tatizo la msanii kwa msanii. Na mimi hata alivyoniambia hivyo sikulichukua pesa na kuniambia kwamba mimi nataka kitonga kupitia nyimbo yake, ni vuma kupitia nyimbo yake. Wakati kipindi hicho mimi ni mkubwa na ninavuma, yani naambia kitu na nimpende nani imeiti, najua shughuli yake na mawazo na la salama. Na nyimbo nyingi zimetoka zinaiti. Hata pekee mtu alikuwa anasema. Lakini alikueleka muone kama akakataa. Nikaona labda mwenyewe na mtazamo wake kutaka kufanya mimi, kwa nini niache? Nitafanya shughuli zangu mimi. In an interview that Diamond had in 2018, Diamond praised Kiba, stating that it's not easy for one to maintain his status. However, he was not pleased with the fact that they both have never settled in one pot. Kwa Kiswahili tunasema hawapikiki katika chungu kimoja. To him, all this hate is just but in vain. Kwani ni ushamba wa kugombania mashabiki tu. In 30th of October 2019, the internet was blazing hot after a war of words arose between the two. Alikiba fearlessly refers himself as the king of bongo flavor by using the title King Kiba, while on the other hand, Diamond brings a comeback with the title Simba. The two of them have gone to the extent of dissing each other in tracks, but in a metaphorical way that not much of their audience would understand. Diamond, however, was not left behind. He did a jam by the name Fresh, which he featured Fit Q and Rayvanny. In one of the verses, he states that ukinichukia sikosi hela, hiyo kwangu sio kiss, kunikompea na Cinderella haiwezi kuwa fresh. Indeed, it was obvious that Ali was the artist. Guzi at lips denda fresh baba tifa manite baba nilani nasikia naitwa baba Abduli kuna mambo mitani mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga kwa biti ya kubanda inobakwa na muza karanga ukinchukia sikosi hela hivyo kwangu sio kesi kunkompea na Cinderella haiwezi kuwa fresh Simba toka mbuga tanda. First and foremost, let's dig into Kiba's jam Mediocre. Shamba mwiko kwa mtoto wa Kariako, chezi na dada zangu nacheza na dadako, mixa mkongoto wewe unauza siso, mimi ndio bisho iga na kustop uone uchuru zikiata tone, mimi nafanya wimbo wewe unafanya skendo uonekane. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba, tena unatukana unakuja unajigamba, unajiona mjanja unatamba sana mediocre, which graced the better part of 2020.
Mediocre being the title has its own meaning. With Google's definition, it means an ordinary way of doing things. In the last verse of this track, he goes on to mention that he's been in the game for over 18 years. In our own understanding, we would assume that Kiba is belittling Diamond's way of doing things. Alikiba further makes it clear that he is the king of bongo music. Unataka uking na mafundo mimi ndio baba. Kingdom kingdom. Stage mafundo, wachafu wa roho waongeza zero. One thing we're left to wonder is whether this beef will one day be solved or not. Be sure to stay on this channel as we give you more updates on celebrity beef and much more. Kwa baada kutoka hapa tukao kuna ugomvi na nini. Hayo mambo kuja baadaye ni ushamba gomba na mashabiki tu ambao walitengenezwa alafu tena. Kwa hiyo siamini kama vizuri zaidi ndio utaumia. Na nitakupiga kwenye mauzo, nitakupiga kwenye kuperform, kwenye kupendeza, kwenye kutoa hiti. Mimi na mayo juu. Shaipi nyimbo zote 10 zote hiti. Na zingine za kizungu. Watu wametoa albamu hapa, zimetoka albamu flop, hamna hata hiti moja. Albamu imetoka hamna hiti hata moja nitafuta. Afu hawa za muziki wengine wa kizazi kipya ambao wapi. Lakini nakuja kwenye yengo wengine, kwa nini nasema na kuna yengo na mheshimiwa Ali? Katoa albamu yake kapata nyimbo utu na hiti. Ila kabla yake kuna watu walitoa nyimbo hiyo. Albamu umetoa haijahiti nyimbo hata moja. Watu wanaambia watu sometimes tunakaa nyumbani wanaambia unaweza kaona kweli inawezekana kwenye kila vitu tukija tukiangalia takwimu mimi nafanya vizuri kweli. Mimi nafanya vizuri najua. Mkubwa najua. Nimezidi vitu vingi najua. Kwenye mambo tofauti tofauti nakubali kweli najua. Lakini kuna heshima yake naompa kwamba tangia mwanzo mpaka leo kwa maintain status. Sababu alianza kutoka kabla yangu. Kwa ina maana anafanya kazi kubwa ku maintain status. Kuna wakati wengine tunamwambia wanasemaga unajua nilikosea sana kufanya hicho kitu kwa sababu kinavunjia heshima. Nikamwambia unaweza kwa kuvunjia heshima lakini huwezi kujua pengine ndio at least kinachomsaidia kuepo kufanya hivyo. Kisha kwa makini. Kwa pengine labda makili yako kuonekana tunashindanishwa asingekuepo pengine labda watu asingekuwa na mtazamo kwenye mtazamo huo. So hata kama watu wamtengeneza mazingira kushindana na mimi yazo kufanya nini? I still don't hate. I take it positive. Yaani kabisa. Ili nafahamu Alikiba na Bifu. Sasa ukizungumzia kitu ambacho ni Kiba. You umenimention mpaka mimi sio kwamba utakuwa umemtaja Kiba tu. Inakuhusu maana. Of course. Kitu ambacho wewe unazungumzia ni ilitokea kwa Alitudis kwenye wimbo Fidikio. Wambieni dada zenu Kariakoo sijui nini. Dada zake na nani Kariakoo. Of course Kariakoo Alikiba na Alikiba ndio walipozaliwa na walipotokea. Ukisema waambieni umetutajia wengi. Hujamtaja mmoja. So ilibidi niandike kitu kama kile. Okay, umekuwa mentioned na wewe. Okay. Kuna maswali gani ambayo hutotaka kuulizwa 2016? Beef za wasanii. Utafika time utakuja kushinda, utakuja kwa industry ya Tanzania itakuwa kama Marekani, itakuja kwa Big na Tupac watu watakuja kuuana kwa sababu mimi nitaka kimya sitofanya kitu, lakini kuna mashabiki ambao wana hasira. Sasa wenye mashabiki wana hasira ndio wanaweza kwenda kufanya kitu mbaya sasa kaona saui inakuwa too much. Tufanye kazi kwa kushirikiana kwa upendo ili tufike mbali. Tusitumie beef kama nyanzo za kukuzana. Kuna maswali gani ambayo hutotaka kuulizwa 2016? Beef za wasanii.